तेरा भाई भी तो हार्ड है, हर गली में स्टार है, अब पूरा बवाल है, शक्ल पे स्कार है, दिल में से प्यार है, कॉल कॉल। So welcome guys my YouTube channel and another video. So आज हम एक वीडियो एडिट करने वाले हैं न्यू ट्रेंडिंग ऑसम व्हाट्सएप स्टेटस. सो आज हम काइनमास्टर एप्लीकेशन में वीडियो एडिट करने वाले हैं. आज आपण दोन स्टेपमध्ये व्हिडिओ एडिट करणार. पहिल्या स्टेपमध्ये आपण आपले पिक टाकून त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे इफेक्ट टाकून व्हिडिओ एडिट करणार आहोत. सर्वात पहिले प्लस आयकॉनवर टॅप करून 1:1 रेशो सिलेक्ट करावा. त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन आपले पिक सिलेक्ट करावे. फोटो सिलेक्ट झाल्यानंतर दोन फोटोमधील गॅपमध्ये बॉक्स असेल त्यावर टॅप करून त्यामध्ये इलेक्ट्रिकल वेब हा ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट वापरावा. जर तुम्ही तो इफेक्ट डाउनलोड केला नसेल तर खाली गेट मोरमध्ये जाऊन तो इफेक्ट डाउनलोड करून घ्या. काइनमास्टर ऐप ओपन करने के बाद प्लस आइकॉन को टैप करना है. उसमें 9:16 रेशियो सिलेक्ट करना है. या ठिकाणी मी दिलेला ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेटचा वापर करावा. एवढं झाल्यावर लेअरवर क्लिक करून मीडियामध्ये जाऊन जी आपण सुरुवातीला व्हिडिओ एक्सपोर्ट केलेली ती सिलेक्ट करावी. ती व्हिडिओ ग्रीन स्क्रीनला मॅच होईल अशी करावी. त्यानंतर ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेटवर क्लिक करून क्रोमा क्लीवर टॅप करून अनेबल असेल त्याला एबल करावे आणि 34:66 या ह्याच्यात ठेवावे. त्यानंतर सुद्धा आपण एक्सपोर्ट केलेल्या व्हिडिओवर टॅप करून लेफ्ट साईड असलेल्या 3 डॉट्सवर क्लिक करा आणि सेंड टू बॅक असा करा.
back, back.